so we got here a new unbox video. It comes from China through Europe on DHL, Swiss Express mail, so it does not pay customs, does not go to the customs for taxes. Aqui o unboxing de um produto que vem da China, sem passar pela alfândega, vem por Correio Expresso Suíço. This was bought at banggood.com. Isto foi do banggood.com. Para se chegarem aqui qualquer coisa meio variada, se calhar está a ter a caixa. Ofereceram uma fecha. God I plug for Europe. Travel got a box. So this is an adapter for several countries. Um adaptador de corrente de vários países, Europa, Estados Unidos. And what we got here, it's a automotive jump starter, multifunction jump starter. Isto é um starter de carros. Decidi comprar este que volta e meia fixei em bateria em algum carro e ando com as calças na mão a ligar cabo de um para o outro. E assim com o starter, quando ficar sem bateria em algum carro, é só levar este lá e dar à chave. So this is supposed to be a 8900, I think, 8900 volts starter. We'll open the box. Alright, little manual, manualzete. Plenty of USB cables. This also works for RC, to plug a soldering iron or whatever I need. Cabos USB, porque isto também dá para os drones, se quiser levar este pack para algum lado, para ligar um ferro de soldar ou carregar qualquer coisa, funciona. Carregador, charger, car lighted charger, carregador de isqueiro para o carro, várias pontas adaptadoras, several different tips. Mais importante, cabos de bateria para o carro, battery cables for the car. There you go. And the starter itself. Funciona como lanterna. It works as a light also. It is not sure if you can see, focus. 89,000 about 90,000 milliamps. This works like a LiPo. And so here there's supposed to be a, where is the USB port? It says engine start. O que é que diz engine start? Onde é suposto ligar? Se eu conseguisse abrir isto, é suposto ser aqui que liga este cabo ao carro. E vamos ver se isto liga. Esta borracha, oh yeah,
E pronto. E aqui tem as saídas USB, a entrada do carregador, saída de corrente normal. Isto é o botãozinho de ligar e desligar. Neste momento ele diz que está a 58%. So this is the on-off button. And if this is off, it shuts off, of course. But got 4 USBs. This is the input for charger. This is the output to pull current out. 4 USBs. I got on top. I got, how do you name it? A compass, magnetic compass, and these lights were supposed to work. Let me see. How do I turn that on? I haven't figured out yet, but oh yeah, see, you hold this for a while, it turns the light on, and then simply shut it off. So this is for the USB ports and for charging and all that stuff. And this is supposed to kickstart a car. I'm just gonna try to open this side here. And, isto tem lanterna, como vocês estavam a ver, 4 saídas USB, input para carregar, output para tirar a corrente, e se for para dar o arranque não corre. É aqui, este aqui. Este cabo liga aqui. Este cabo liga aqui e isto vai para a bateria do carro. This goes to the car battery. And it's supposed to jumpstart a 4-cylinder easily. A seguir eu vou fazer um vídeo a testar este para ver se dá mesmo um arranque. Then I'll make a video testing the thing to make sure it starts. Right now I'm just gonna try and charge it a little bit. Just gonna try and charge it a little bit. Let's see if it charges. Open this. Open this. Plug this to the wall. Okay, I got a red light there, and as you see, it starts charging right away. As soon as I plug it in, it starts charging, so I'm gonna leave it charged for a couple hours, because right now I only have 58%. I'm gonna let it charge to 100, and then I'll do a test, see if it really starts a car.